seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way. Couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is where we are. Never small in the world that we made. Still here in the breeze. See your shadow in the trees. Moving on our feet, never cease. What? Wow, bin ich hell. Alexa, Schlafzimmer auf. Alexa, Schlafzimmer an. Alexa, Schlafzimmer auf dunkelblau. There you go. Ach du schöne Seite. It doesn't. Hold on. Okay. I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. There you go. In a sudden way, I feel I'm losing my conscience. Traveling for days without my knowledge of provenance. Through all my life, Next to innocence. through all my lows, you said we could start again, but I'm not renegade of your love. But I'm a renegade of your love. Okay, yes. Sure. So nice to be I'm trying to pick myself up. I may be living Rain outlines your. Stay put! Right now. Emerge. Right now. Nothing lasts forever. Okay. Witness the power of good work. Emerge. Right now. Right here. Oh, no. Wir sind controllerlos. Animal test 6308. Wieso alles nicht? Look for regret. Ears of a storm. disappear. Worthless. Worthless.
Ja, dann brauche ich gar nicht. For anyone who feels like they're near the end, this one's for you. This Aha, one's for you. das wollte ich gar nicht. Want you to take one breath, take one step, and never say never. Things will get better, only takes one day to rewrite your fate. Know that you'll find your way wherever you are. I hope you're listening, I hope you're living out your life. Wherever you are, I know you'll make it. Hold on to faith and you'll survive. Wherever you are, I hope you're listening, I hope you're living out your life. Wherever you are, Ja, bevor ich vielleicht was machen sollte, sollte ich vielleicht meine Dinge etwas ausgeben. know that you'll find your way. Wherever you are. I know you make it. Wherever you are. If you're someone who'll take the fall to save someone else, and nobody even knows that you're suffering yourself. Ich möchte eigentlich was von dir dann auch. Anyone whose pain always hurts like hell, this one's for you. This one's for you. Want you to take Oh one ja, breath, definitiv. take one step, and never say never. Things will get better, only takes one day to rewrite your fate. Know that you'll Machen wir find doch your die. way. Wherever you are, I hope you live. Kann gleich das machen. I hope you live. Hier, what's up? Herr Bruder, darf ich mich um einen Gefallen bitten? Okay, das schaut mir später an. Okay, ganz kurz. Should we really be off of this release? There is still a lot left to do. Leave the world around us. They don't need to know. Okay. Let's show. Schauen wir mal. Wasser. Ah, das ist diese Ding. Ah. Hm. I will do as you command. Let's try that. No touching. Okay, komm. No touching. By ordinance divine. One with nature. You gotta be kidding me, right? Access denied. That was some bullshit.
Into the wind. No touching. Quiet. The wind knows me. Kazuha macht es ein bisschen einfach, diese Dungeon. Das macht es ein bisschen einfacher, aber ich brauche trotzdem Eier, weil das ist halt haben. Ich gehe fast in Vorfall. Into the wind. Born of ice and frost. No touching. Busted. Do your master's bidding. The wind knows me. Things up. Come closer. Aber noch. Quiet now. Busted. Ow. Access denied. One with nature. Things are about to get dicey. By ordinance divine. Obey. Oh. Into the wind. Follow me. Adorn my night. Take it easy. Ja, den krieg ich noch. Live with your complacency. You've been on a mission to take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. Take it easy. Tschüss. Busted. No touching. Healthy fun. Nee, was passen da noch immer nicht.
178. Ach, ey. Ach, das ist nicht so wenig. Danke. 239 ist echt wenig, muss ich sagen. Internet ein bisschen leise. So, ein bisschen kochen. Kochen. Wenn ich jetzt wieder so viel lesen muss, habe ich keine Lust, das zu lesen. Ich habe das dann alles übersprungen. Alter, wohin? Next on the agenda. Chillen now hiring. Urgently seeking one temporary chef willing to pay top Mora salary negotiable. Look, traveler, an urgent hiring notice and they're paying top Mora too. Oh, Paimon likes that. You're right. It is strange. Do you think something happened to Yanxiao? Cause that guy barely lets anyone ever set foot in his kitchen. Doesn't exactly seem like the type to hire help. The notice says interested parties should go upstairs and talk to the innkeeper Huayan. Should we go and see what's up? Yeah, and we can ask about the pay while we're at it. Jetzt muss ich wieder ganz nach oben, alles schön. Oder? Wieso muss ich eigentlich runter und dann wieder raufgehen? Hä? Next on the agenda. Boss, there's really no need for this. It's just a little burn, that's all. It won't get in the way of my work. Ah, er hat sich verletzt. Perhaps not, but continuing to work will only hinder your recovery. You need to rest for a few days. We'll figure something out. Huayan! Yanxiao! Oh, Traveler and Paimon. What brings you to this neck of the woods? And we decided to come check up on Yanxiao. I knew we shouldn't have posted that notice. It's really nothing to worry about. I'm fine. I swear. How kind of you. Are you sure? My thanks to you both. And thanks on Yanxiao's behalf too. There's nothing to be embarrassed about, Yanxiao. Just tell them what happened. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern rite. Things got busy, I started rushing, and I ended up accidentally burning my hand while plating a dish. Right now. Now.
What should I say though? Well, you know what they say. Play with fire long enough and you're bound to get burned. Even the best chefs slip up sometimes. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. I can still... Now, I don't want you pushing yourself. You'll only make it worse. And then you'll be looking at more than just a couple of days off to recover. But the lantern right's only just finished. And we're still getting tons of guests. Now's not a good time for me to rest. But, plus, lots of the guests are visiting from other nations. We can't just bring in some random chef off the street. We have a reputation to uphold. I refuse to let someone else ruin the good name we've made for ourselves here. Listen to you. Anyone would think that you're the boss and not me. But he's not wrong. Yan Shao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. I don't Oh, mean sure. to boast, but any chef of my caliber probably has their own restaurant to look after. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us Deswegen out. bin ich ja da. Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. Do we know anyone that's a good chef and has the time to help out? Schaust ihn vielleicht gerade an, vielleicht ist dir näher, als du denkst. Oder das. Oh, of course, you! Oh, right! Yes. Now I think about it, I do recall hearing good things about your cooking ability. I suppose I'd added you to my mental list of people who can hold their own in a combat situation, but forgot you can cook. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Maybe a story for another time. More importantly, I'm sure Yan Shao would be comfortable leaving his kitchen in your hands, if anyone's. What do you think, Yan Shao? Well, since it's you, Jesus. suppose that's better than anyone else. What do you think, Traveler? Should we do it? Hat der Falter gerade gesagt, dass er die Bezahlung höher ansetzen wird? Wer hätte gedacht, dass lächelnde Shantia mal seine Küche überlassen würde? Immer das Erste. I did say that, didn't I? Well, I'm a man of my word. You'll be compensated generously for your work. I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame from cooking for yourself, so I'll stick around the kitchen over the next few days to help smooth things over. Oh, so he's not leaving the kitchen after all? I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course. I'll take care of it. Whew. All done. Come, take a look. This was made with your measurements in mind. Du hast deine Berufung verfehlt, sein Schreinerarbeit? What? Yeah, that makes sense. Ah, it's nothing. A little handicraft and elbow grease goes a long way. All right, Yan Shao. I'll leave you to take it from here. You really went to all
the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the original? Boy, you really hate when people touch your stuff, huh? No, it's nothing like that. As Boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Anyway, as I Die was saying, sieht jeder doch klar cooking aus. for guests is different from cooking for yourself. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment Ich werde doesn't jetzt just mal make ganz the kurz job more zuhören. tiring, it Ich will also einfach slows noch you was down. hinzufügen. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. Das wollte ich jetzt nicht machen. Das wollte ich jetzt auch noch machen. Hallo. Okay. Machen wir es so. Das schaut doch schon viel besser aus. Text. Was bitte neu anfügen? Das hört sich doch nicht so schlecht an eigentlich. So. Hey, okay. Farbflop, genau. Oh, Glasheiler. Und das genau. Kann man das noch preisgeben? Schaut doch nicht so schlecht aus. Oder? Vielleicht ist eine andere Schrift. Ugh. Ink Freak? Nee. Das reicht schon. Glaube ich jetzt zumindest. Ja, irgendwie funktionieren meine Alerts gar nicht. Hallo? I'm losing my mind. Okay, danke für den Follow. Wie auch immer mir. Bitte. Okay. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by making sure they get properly disposed of. Properly. The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most challenging orders with the same level of technique and skill as the easiest ones. This is particularly important when you have guests from all over, each with their own tastes and preferences. You have to cater to their own dietary needs while also giving them the opportunity to enjoy our local delicacies. This last
brain is making Paimon's head spin. Don't worry. Matter of fact, someone as well traveled as you may even have a better handle on it than me once you get. And of course, Okay. Sprich mit dem lächerlichen Schau. Okay. Haben wir nicht gerade noch mit ihm geredet? there's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Oh, Paimon's memory is like a... Okay, also muss ich viel merken. Gut. Das würde ich schon irgendwie schaffen. Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. And table 3 was... Was Paimon just sleep floating? We didn't even get a break in the middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. Ja, das hört sich echt recht gut an. It's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific. So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any Ja, issues. danke für den Follow. What's really tricky is when guests give you free reign to do anything you want. Excuse me. Are you still open by any chance? Ist das Kabi? Paimon knows that voice. What Or should not. we do? Oops. It doesn't look like anyone's here. Maybe we'd gotten here a bit sooner. Für mich nicht. Für mich war nie jemand viel erwartet, aber diejenigen, die ihn gut kennen, wissen, dass sich da seinem eiskalten, zurückgezogen äußern ein aufregendes und schüchternes Herz verbirgt. Oh. Es gefällt ihm nicht, im Rampenlicht zu stehen. Die Blicke, Reaktionen und Meinungen anderer können bei ihm leicht zu Atembeschwerden. Atembeschwerden führen? What? Als ein versierter Taucher ist er eher gewohnt, sich auf dem Meeresgrund zusammenzurollen, in der Schwerelosigkeit den Maritimblumen sein Herz auszuschütten und Genuss gegenseitiger Wärme mit ihnen zu teilen. Meine Güte. Was den introvertierten Freminet besonders vor anderen Tauchern unterscheidet, ist seine Unwille, Aufträge von außen anzunehmen. Seine Loyalität gebührt allein dem Hotel Buffeté, in dem dazugehörigen für ihn so kostbaren Familienmitgliedern. It's alright. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. Der bekannte, also als beliebte Zauberer von Fontaine bietet mit seinen überall Talenten Zauber schon. In der Regel behält er immer ein fröhliches, zuversichtliches Lächeln, egal mit wem er spricht, und streut dann ab und zu einen kleinen Zaubertrick ein, sodass er auch jeden, mit dem er verkehrt, ein Lächeln auf das Gesicht zaubern kann. Mein Auge. Nur diejenigen, die ihm sehr nahe stehen, wissen, dass das Bild, das er anderen von sich trägt, auch Teil seiner Zauber sein könnte. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. Ich mag Lynette. Lynnettes Zwillingsschwester. Ein stilles Mädchen, fast so still wie eine Katze. Ist in Fontaine als Assistentin des großen Zauberers Linny bekannt. Obwohl sie sich auf der Bühne konzentriert und aufmerksam zeigt, ist sie abseits der Bühne recht wortkarg. Verzieht selten eine Miene und vermeidet niedere Ausreden. Einen Bereitschaftsmodus, allem unnötigen sozialen Kontakte zu ihrer Familie, die sie sehr schätzt, kann diesen scheinbar unlösbaren Rätsel durchschauen und ihr wahres Ich erkennen. Linny, Lynette, Feminine, it is you! Sweet. Paimon? So, is the traveler here? Could be.
traveler, Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing. We're just lending a helping hand at the end. Anyway, so that's how we ended up here. What about you guys? Don't tell us. Father sent you on another mission? No, quite the Father. opposite, actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. It's not every day we get this kind of opportunity. Lenny thought it might be fun to spend some time in Liyue, especially since it's Lantern Rite season. Oh. Okay. Who? Ja, Koreaner, jetzt derzeit nicht. We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name. Sounds bland, but it's drowning in hot chilies. Oh, you mean black-back perch soup? You're right. The name doesn't give much away. Yeah, sure. Jesus. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She thought it was could making barely speak algos. for the rest of the day after that. Luckily, It's that wasn't a frozen. huge adjustment for her. So that's ein guter Mann. What? Aren't you guys hungry too? Oh, Lynette. Yes. A little. Yes, I'm ready to eat. Good question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be pretty familiar with our tastes. One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. Don't make it spicy. We're way be- Fontaine, huh? No wonder they can't handle too much spice. Still, if we make the food too bland, they might as well be eating back home. There's this crab and shrimp stir fry I know that could work. It's quite heavily seasoned, but it's a lot milder than it looks. Ooh, that sounds perfect! What's it called? Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold, and the shrimp meat
like chunks of jade. Ah, Here's the recipe. krieg Hunger. In jeder Herausforderung von Freunden aus der Ferne musst du ständig schneiden, mischen und kochen, um ein Gericht zu tun, das der Gast wünscht. Okay. Nachdem du mit Schneiden begonnen hast, bewegt sich der Zeiger auf dem Schieberegler zwischen den beiden Enden hin und her. Wenn der Zeiger auf den entsprechenden Bereich zeigt, drück auf die Taste, um einen Erfolg zu erzielen. Welche Taste? Wenn du schon begonnen hast, halte die Taste gedrückt, damit sich der Zeiger über den Ring bewegt. Wenn der Zeiger auf den angeforderten Bereich zeigt, lass die Taste los. Zu erzählen. Nachdem du mit dem Koch begonnen hast, bewegt sich der Zeiger auf den Schieberegler zwischen den beiden Enden hin und her. Drück auf die Taste, um einen Erfolg zu erzielen. Okay. Gott, ich werde jetzt schon müde. Aber ich muss ich das jetzt auswendig lernen. Okay. Wow, okay. Ah. Das ist echt süß, wie es schneidet. Sehr schön. Ha! Okay. Das ist echt trotzdem süß. Und kochen. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Oh mein Gott, das ist... Warte. Oh, mein Auge. Mein Auge. So braucht man die Deko eigentlich. Sorry for the wait. This dish is called the Palace Jewels. Enjoy. Ah, yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Oh, right, of course. You're still our customers. Why aren't you eating? The sauce looks a little overpowering. Oh, according to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go first. What? Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Here goes. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. Yeah. All right. Oh, that's great. What is that? Crab roe? Yep, you have quite the palate, Lynette.
No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name, the Palace Jewels. So that's where the name comes from. Huh. I suppose it's quite fitting then. Was Paimon always this well spoken? Sie hat die auf dem Gerät auch zu nicht gelernt. Es wird so schnell wieder vergessen, wie sie es gelernt hat. This dish must be right up your Ah, alley, schade, dass sie Lynette. nichts- Huh? It's half gone already? When did that happen? Zu der Zeit, dass du dich hier gerade aufgeplustert hast. I heard that in Liyue, the biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Thank you ever so much. Ah, she ate it? Wait, don't fight over it! Hey, leave some for Paimon! Du brauchst nicht essen, ich koche was für dich. Na what? Kia. I think I'm finally getting the hang of chopsticks. Yeah. Well, Linny and Lynette picked it up in no time, but they're naturally dexterous. Unlike me, it's taken me a lot longer, but I'm slowly getting there. Oh, speaking of chopsticks, in one of the shows we've seen here, someone performed a conjuring trick using a bowl and chopsticks. So, if I want to be a good magician's assistant, I need to keep practicing. Really? Lynette's not usually so forthcoming about what she likes. But this time, well, she's expressed it in more ways than one. I guess you've rubbed off on her too. Or maybe your cooking is simply too delicious to resist. Next time our paths cross in Fontaine, you'll have to fire up your cooking skills for my other siblings as well. How does that sound, oh great master chef? Oh yeah? Well then, I'll have to clear my schedule. Sweet. Calorie surplus detected. Digestion mode engaged. Er kann geben Verdauungsmodus. Es ist selten, dass du so einen Appetit hast. Yeah. Well, Winnie and I are usually careful about what we eat because we have to stay in performance shape. That, plus it's generally bad manners to overindulge at the dinner table. But once in a while, it's nice to treat yourself in the company of family. Besides, if I'd waited until my brothers were finished trying to outpolite each other, the food would have gone cold. Sure. So your friends like the dish, huh? Well done. There'll be more to come, so keep it up. 6 bis 8 Uhr. Ja, 6 bis 8 Uhr. Ja. 6 bis 8 Uhr am nächsten Tag. Ja, wieso geht nicht? Es ist erst 9. Morning. The boss tells me that both new and I have to admit, so it should be plain sailing. Well, just as long as we don't Oh, Of course. They criticize you. This is Wang Shuin. It does have the look and feel of a time-honored Oh mein Gott, establishment. die kommt ja erst noch. Jahrhunderte vergangen die Stadt. Warte, was? Pharaos, eine geleitete Kette von hunderten, 100 Jahren. Redellehre angehört ist sie in ganz Summe für ihre Errungenschaft im Bereich der Mechanik bekannt. Einst in einer unbekannten Ruine gefangen,
Um zu entkommen, doch ein Jahrhundert ist vergangen. Die Stadt Sunder ist nicht mehr der Ort, an den sie sich erinnert. Keine Meinungsverschiedenheiten oder Zeitsprung handelt. Sie hat einige Kritik am Zustand der Akademie. Sie scheut sie nicht mit ihrer Schaffensung andere Gelehrte zu kritisieren, aber solange sie anspricht, es wird dann viel einfacher werden, mit ihr zu reden. Oh, eine hochnäsige. Oh, innkeeper! We'll have each of your signature dishes, please, as fast as you can serve them. The most expensive ones. Farazan! Oops, Madam Farazan. Oh my! Traveler, Paimon, whatever are you doing here? We could ask you the same thing. Where'd you suddenly get the funds to go sightseeing? And to order the most expensive things on the menu? I'm not here to sightsee. Exemplary scholars like myself are highly sought after by cruise operators in need of an onboard consultant as they travel the world. Madam Farazan, please, slow down. None of us slept last night. How come Madam Farazan still has so much energy? If she's really over 100 years old, I don't understand how she keeps going. Ja, okay. Schlaflosigkeit zu leiden, besorgt um ihr Studium, werden ihre Augenringe immer tiefer. Das alle möglichen Dinge um sie herum geschehen, während sie schläft. Ich schlafe während die menschliche Rechnerin angekommen. Gefallen. Oh, It's Dory. all my fault. She's been Why like is she this ever with them? since I told her I'd be paying the expenses. Layla! And Dory? Huh. Never That's would've what bet I on said. this combination. Temporary chef, huh? Wow. No rest for the wicked. Well, if the chef here is trusting you to run his whole kitchen, then I've got no doubt we're in for some authentic Liyue specialties. So, why are you all in Liyue again? Something about being an onboard consultant? Oh. I got my hands on a new boat from Fontaine a while ago, equipped with cutting-edge navigation technology. If we manage to spread the word, it could have huge business potential. Right now, we're doing some test runs. We sailed from Port Ormos to Rito, then from Rito to Liyue Harbor. Next, we're planning to go to Dornman Port. Oh, Madam Farazan and me were hired to fine-tune the compass and other equipment. Also We illegale sailed Überstunden. Overtime for which they'll both be fairly compensated. They're both here willingly. The contract is crystal clear on that. You really cover all your bases, don't you? Let Paimon guess. Paying the expenses is part of the compensation, isn't it? No wonder Madame Farazan is going for all the most expensive dishes. It's not every day someone tells you to order whatever you like. Now, first up, we'll have the... Farazan, Madam Farazan, that is. While I am more than happy to treat you both to the most expensive dishes on the menu, we must remember that most expensive does not always mean best. I've heard that the most expensive dishes in Liyue are usually either seafood-based or take an exceptionally long time to prepare. Now, I don't know about you two, but after so many days at sea, I don't think I can so much as look at another piece of seafood again for at least the foreseeable future. That's actually a good point. Not to mention that poor Layla here looks like she's about to faint from hunger. Huh? Oh, that's not because of hunger. Surely the wise and virtuous Madame Farazan could not bear to watch her poor students sit here and waste away. Oh, well, of course I care about my students' well-being, but why do I feel like I'm being tricked? Why am I getting tired? More help. So, let's not order anything that'll take too long to prepare. Aside from that and seafood, we'll take whatever other expensive dishes you have. Any other? Okay, einmal noch und dann... ich muss dann wieder aufhören. Oh mein Gott. Wieso bin ich so Wieso bin ich so müde? Oh, nur noch 300. So expensive, but no Okay. seafood.
and nothing that takes too long to cook. That rules out pretty much our entire menu. That Dory! Is she doing this on purpose? This isn't Liuli Pavilion or Shinua Kiosk. This is Wangshu Inn. We don't stock up on rare and exotic ingredients. We only get them in if someone puts in a special reservation. Well, if we're stuck with regular ingredients and we're on a time limit, there's only one way to bump up the price. And that's by cooking a dish that uses the chef's expertise and creativity to the fullest. As it happens, I know a recipe for something called trembling strings and rushing reeds. Zitternde It can be Saiten whipped up und quickly with what we getrillernde already have in the Flöten. kitchen. Was ist das für ein One Name für ein plate Gericht? usually goes for 30,000 mora. What the fuck? 30,000? But if it's quick to make and isn't fancy, what exactly makes it so special? Quick doesn't have to mean quick and easy. To perfect this dish, you need expert knife work and very precise control over the heat. You have to finely slice several different types of meat into fine threads, knead them together into strips, then gently stir-fry them in the pan. What you end up with is a whole variety of flavors that come through layer by layer. This dish is unique in offering a harmonious blend of multiple kinds of meat, all cooked to perfection, while still bursting with their own distinct flavors. Do it right, and you've got a culinary masterpiece in your hands. But if you botch it, it's just a bunch of meat thrown on a plate. Oh, Paimon gets it now! So this dish gets its value not from the ingredients, but the chef's expertise! Now, don't worry. I can take care of the kneading and other prep work for you. You just focus on bringing it all together. Believe in yourself. You can do this! And if you mess it up, Paimon will still be happy to eat it. The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Alle drei verschiedene Orten. Okay. Das ist doch leicht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es beim anderen wäre. Ist es mir gerade vorgekommen oder ist Luminis Nase einfach hat es sich teleportiert? Am I imagining things? Okay. Alter. Erstens ist Genshin. Zweitens.
geht die, wenn wir so viel online. Okay. Oh mein Gott, das war echt knapp. Ah. Oh, das schaut auch so lecker aus. Ey. Food's ready. Please enjoy. Ooh, smells delightful. Oh, we meant to ask, have you two eaten breakfast yet? If not, why don't you join us at the table? That's breakfast. Did Dory just offer us a free meal? When did she become so generous? Let's not forget that the biggest business deals are always settled over a meal. Come on, come on, come on, sit down and join us. This dish looks simple enough. And I did my research, so surely it can't cost all that much. Worst case scenario, maybe 10,000 mora? This dish had better be worth working overtime all night for. Well, try. Oh, so tired. Nur 10 So Euro. sleepy. I just want to eat up and get to bed. Oh, leider. Is this foul? Oh, wait. No, the texture is more like shroom boar. There's a different flavor in every bite. And the discerning palate might detect a hint of something smoked, too. Ham? But I don't see any ham anywhere. Ha-ha! So you've noticed. Yep, every single strip is needed from several different kinds of meat. Paimon and Yanxiao put in a lot of effort to make it just right. So I'm not an expert or anything, but don't different meats have different cooking times? How is everything in this dish cooked to perfection? Well, you see, that's a trade secret. Wow. So this dish really is one of a kind. That makes the whole trip worth it. By the way, does this special dish have a name? Ah, Paimon forgot to mention that part. The dish is called Trembling Strings and Rushing Reeds, alluding to the way that the different threads of meat are woven together. And also, The complex layers of flavor, yes? Akin to the harmonies of a musical ensemble. The name, if I'm not mistaken, is a Liyue idiom that evokes a vigorous orchestral performance featuring both stringed and wind instruments playing together. Quite an apt name for this dish. how did you know all that? Every student has to master at least 20 languages before they graduate. Wait, is that not a requirement anymore? Huh? Oh, that used to 20 be a thing? Sprachen? What the fuck is das? Paimon almost forgot that you're also from Harapatan. Oh. So, anyway,
How much does this dish cost? Oh, don't worry, not too much. That'll be 30,000 more, please and thank you. 30,000? 10,000, huh? About that, Paimon, traveler, I merely invited you to join us at the table, did I not? I don't believe I committed to paying for you. So, perhaps we could split the bill accordingly? Oh, Paimon knew it was too good to be true. $30.000 für den großen Herrn Sangema Bay, doch kein Betrag. Für Yeah, as a famous merchant, you've got a reputation to uphold. But every single mora matters, you know? All right. I'll just consider that the cost of learning about this dish. Once I'm back in Sumeru, I'll be sure to find someone to help me recreate the dish. And then I'll make it all back. if you can though. I'm stuck. We're off to a good start this morning. Keep up the good work. Wer kommt jetzt? Oh, schon wieder. Alter. I'm getting tired of this. Na, ich habe noch 5 Tage. Ich werde doch, glaube ich, bis Pause machen. Okay, was kann ich machen? Eigentlich habe ich schon alles gesammelt. Okay. 6 Mal. Are you serious? What did you send me? If you had 6 minutes left to live, what's the last song you'd listen to? I spent almost 6 minutes trying to pick a song. See.
Ich kann kurz zaubern. Na, blau. Soll ich es ausprobieren? Das Ding ist... So gemein sind, wenn ich sie... Ah, probieren wir's. Oh, ja, die habe ich schon. Die habe ich ja schon. Ich habe 1300. Wherever. Aus. Nice. Sieben. Acht. 9. This world I roam. Ah, schon wieder Länder. Wenigstens keine Waffe. Oh mein Gott. Wieso musste ich davon reden? I carry mem. Yeah. Think about that. Of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Okay. Ich muss halt den Drachen ein bisschen. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Ah, ich hab okay, ich hab 2 Eis. Ich sollte eigentlich vielleicht ein anderer Ding haben. King Kong. More companions! Hooray! Time to broaden our horizons again. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Time to go. Ah, eben, I'm a dummy. Ich habe sie gerade gehackt und das will ich schon wieder nehmen. Quietly now. Ja, war ja klar. Game's up. Time's over. Make yourselves a move. I see everything. One with nature. Clouds high, the birds call. Committed to memory. Gotcha. Busted.
fancy. Really? What the fuck? Revenge knows me. One with nature. Quietly now. Gotcha. Here comes the catch. Go Bishop down! Time for a light show! Bro. You're getting on my fucking nerves. This may pretty good. Quietly now. The wind knows me. One with nature. Busted. Ow. Roll! Fire hazard! Oh, fuck that. Burned too brightly. Time to go. Gotcha. Game back. Time's over. Wind strider. Are you serious? Jesus Christ. Das ist richtig uncool. Drei Stück Hydroschaden. Mhm. Ich würde mal sagen, dass das ein kompletter Fehler war. Eigentlich. Stay close and you will live. Whatever would you do without me? If Oh, you're ich not muss sure. den bin ich heilen. Puh. Puh. Oh, ich kann sie jetzt auch verbessern. Cool. Das will mir auch gerade sein. Sie macht das auch. Ja. Okay, das sind keine. Nein. What's up? Okay, am Abend tue ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr so viel
Also muss ich eher in der Früh halt raus. Gibt es keine Gegner? Dort. Fuck, wieso so weit weg? Level 19. Quietly now. Emerge. Right here. Right now. Hey! Stand for justice. This is your destiny. Life Function. Wenn er das die ganze Zeit herummummelt. Strahle Gedanken. Hä? Ah. Everyone hold hands. Oh, hey. Another test Oh, subject. ja. Cool. Hopp. Ja. Gotcha. Emerge. Right here. Right now. Pick the right test subject. Au. Hey. I see everything. Pretty good. Oh. Dadadam, dadam, dadam. Dadadam. Was bekomme ich von diesem zitternden Angriff? 300 Sekunden lang. Alle Drachensignale um 10 bis 20%. Nur das? Also auf jeden Fall mehr. Bis 12%. Puh. Okay. Wo sind die Schrimps? Kann ich das also jetzt machen? Hä? Das ist nicht das, was wir haben. Kann use. Ah, da ist es. Erhöht Schildeffizienz. Okay. Puh.
Kann ich es nicht? Okay. Ja. The Temple of Wisdom. Das war nicht geplant. Pü. Das liegen. This realm is true. Hm. Ich kann nicht daraus eher noch was machen. If you ever... Zur besten Freundin war. Oh, it's you. Perhaps you have come just to see me? Yes. Unsheath your weapon. Then I will come again once your preparation is I will use my blade to confirm whether you are out of practice or not. Naturally. The moment that blades are crossed in battle also becomes a kind of eternity. A simple and direct method, yet more clear than any language could convey. It even allows me to verify my own existence. What? Huh? So you could see through my guise? Oh, I thought my impression was accurate enough. Never mind. I'll be honest with you then. I desire to spar with you. After all, few have ever proved capable of withstanding my blade. It would be a pleasure to train with you. However,
I feared that you would be hesitant to strike me, so I used the identity of the Shogun. Yeah, sure. Oh, you don't refuse. May I assume you accept then? You should prepare yourself. I certainly won't go. Oh, cool. Okay. Kann ich das vielleicht... Gott, ich bin so wieder eingerostet, ey. Zurückholen. Wie könnte ich denn da jetzt holen? Kaso? Hallo. Okay. Ow. Something on your mind again? Let's work through it together. 2 heads are better than 1. Kabel, okay. Okay, dadurch, dass ich da überhaupt niemanden habe, werde ich einfach... Kann ich denn... Oh, das sieht schon aus. Au. Kirara. Ich gebe Kaso rein. Also meine Güte. Vielleicht einfach da, so gegen den Strahlen. What the
Ich bin nicht dahin gekommen, oder? I see everything. Yeah, makes sense. Hello there. There was a familiar scent upon the wind. I guessed that you would come. I'm very happy to have some place to settle down for a time. When I'm by myself, I often look outside just to appreciate the scenery. With no one around, one's heart will naturally calm. Tomorrow is uncertain, but at least I'll always have the stability of the present. A pity that I can't reside here for long, for my blade will dull. I am most thankful. Each year yields scorching summers and frigid winters. The hottest and coldest days are difficult for me to weather, but the weather here is always comfortable. It is truly a blessing to leisurely pass one's time here. Oh, well, hello. What brings you to see me today? If there's anything weighing on your mind, you can always talk to me. I'm always happy to listen to other people's problems. All right, off to bed now. Youngsters like you should keep early hours. Oh, What about me? Oh, I'm staying up to have a drink or two, maybe read a couple of interesting light novels. You weren't seriously thinking of joining me for the whole night, were you? wieso nicht? Aber ich habe morgen Arbeit und jetzt. Somit wird es, glaube ich, nichts mehr. Ich mache vielleicht noch einmal den Drachen. Ich hoffe, den kriege ich jetzt irgendwie schneller hin. Okay, danke für den Follow. Durch das aber Eis ist. Ich sollte vielleicht irgendwas nehmen, was. Time to begin work? I can't wait any longer. Gonna be epic. Sounds good to me. Teamwork is strength. Into the wind. As one with wind and cloud. Blaze over. The wind's rose. Nice and spicy. I'm going in. Born of ice and frost. Access denied. Into the wind. Get them! Oh, what the fuck? Teamwork is strength. Clouds high. The birds. You're toast! Let's light it up. Born of ice and frost.
Access denied. Going in! One with nature. No touching. Was haben wir noch? So, Into the wind. ich muss noch die Dailies machen. Das habe ich komplett nicht gesehen. Hallo. Hello. Time to go. Braucht, glaube ich, wirklich einen neuen Ding. Er will schon wieder zu einem Ding gehen. Oh, are you serious? Wieso so weit? Da war. Wow. Denn schon, denn schon. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Time to go. The wind knows me.
Time to go. Oh, hey moin. Hey no, was geht? So jetzt recht gut, nur jetzt langsam recht müde. Ich sollte eigentlich demnächst vielleicht aufhören, weil ich habe dann sowieso morgen wieder Arbeit. Somit, ja, sagen wir, es läuft. Es läuft gut. Dito, was gibt's Neues bei dir? Warst du wieder bei einer Bar oder warst du in den letzten Tagen arbeiten? Da, Tsurumi, komme gerade von der vom Spielabend. Spieleabend. Aber nicht wieder das mit der Bar, oder? Oder? Time to go. Get them! Hey. Born of ice and frost. Hey. Access denied. Into the wind. For Rex Lapis. Nice and spicy. Spieleabende. Nee, Brettspiel. Einmal jeden Dienstag organisiert ich in meiner Stadt einen Spielabend von 8. Hey, das hört sich echt cool an. Das ist echt cool eigentlich. Was für Brettspiele spielt ihr? Oder ist es immer verschieden? Cool. Wieso Plakat, hallo? Mau mau. Ja, ist immer das Gleiche. Sollte vielleicht irgendwann auch mal wieder sammeln. Oh, ich kann gegen ihn spielen. Cool. Bin mir echt nicht sicher, ob es von da ist oder nicht. Heute waren wir 11 Leute, haben 3 Spieler aufgemacht mit Tyrann und des Unterreichs. Was? Leo's really Wie viele haben wir? 4 Leute.
haben wir F-Leuten haben. Wherever in this Try world I something new roam, at the Spiel One Min Runden. I carry restaurant. memories of my home. 3 Spielrunden auf. This blade. Gemacht. Mit It is the Tyrannen last des link I Unterreichs have to the Tavernen land und of my birth. Tiefental und Concardia. Ich kenne keiner von den Spielen. Ich habe keine Ahnung. Also, Concardia. Obwohl, das letzte kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Die ersten zwei habe ich echt keine Ahnung. Sind auch alle mindestens auf ein Kennerspielniveau. Ah, okay. Also du musst unbedingt also nicht unbedingt, aber die Spieler sind schon eher familiär. Müssen familiär sein, um das Spiel zu spielen, oder wie? Ich könnte eines machen. Ah, dann ist so dumm. Okay. Wieso habe ich das gemacht? Ich wollte eigentlich noch einmal den Ding machen. Ah, nevermind. Time to go. Hm. Add Astra. Add Astra. Thank you for complete. Yay. Okay, Oh, Deadlifier, Tag. Willkommen im Stream. Soll ich das nochmal machen? Ja, wieso nicht? Wie geht's? Schon hyped auf die Goth Wi-Fi. Kino. Ein wenig. Aber zuerst mal muss ich sowieso ein bisschen abwarten. Generell mit Wishes. Willst du die Wi-Fi holen? Who's our target this time? I've been waiting for you for ages. Zu 100%. Das hört sich doch gut an. Gönn dir. Gönn dir. Born of ice and frost. Access denied. Quietly now. Gotcha. Into the wind.
Things are about to get dicey. Let's leave her alone. Achso, da lebt noch einer. Ab 500 Push ready und bis 4.6 sollte ich es um die 250 haben. Weapon Banner 50 PT und Event Banner 10 PT bis 50-50. Dann wünsche ich dir viel Glück bei ihr. Ich hoffe, du schaffst es unter den PTs irgendwie das noch zu bekommen. Ich schätze mal, du hast auch schon mehrere Waifus. So wie ich von deinem Chat lese. Oder hast du genau nur eine? Das, was ich mir irgendwie nicht so gerade vorstellen kann. So wie ich, eigentlich, so ziemlich. Ah. Uff. Ich könnte ihn stufen. Hm. Natürlich, Mami Raiden ist Wife Number 1, aber wenn Alecino kommt, wird sie abgelöst. Echt? Alecino wird Number 1 sein? Okay. Ich muss noch schauen. Dadurch, dass ich auch noch nicht so weit bin eigentlich mit der Story, muss ich noch schauen. Ich habe nur die ganzen neuen Charaktere gesehen für generell die Updates. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wenn ich endlich bei der Geschichte ankomme, wo Alecino auch schon vorkommt, dann werde ich mir vielleicht einen besseren Urteil sagen können. So, einmal noch. Vielleicht diesmal vielleicht in der richtigen Reihenfolge. I'll bring my seasonings. Hab sie auch noch nicht in der Story gehabt. Lol, bin bei Chapter 4 Akt 2 stuck. Chapter 4 Akt 2 stuck, weil ich zu faul bin. Dau. Oh je, okay. Ready for anything. Okay. Wieso bist du stuck, aber die Quests dauern zu lang. Chapter 4? Warte mal, Chapter 4 ist doch... Stimmt, what the fuck? Ich bin... Warte mal. Ich bin jetzt gerade bei Chapter 5. Ja, Chapter 5. Naja, Chapter 4 ist aber eigentlich noch nicht so schlimm eigentlich. Alt 5? Akt 5? Habe ich das jetzt verlesen? Warum? Kapitel 3. Ah ja, okay. Okay.
Ja, ich habe gehört, dass es so lang dauert. Naja. Wenn man es trotzdem machen muss, hey, besser als gar nichts. Wait, hear me. Blaze over. Eat this! Ach, komm schon. Ach, no. As one with wind and cloud. The wind knows it. No touching. Access denied. Natürlich muss er Drache. Wind strike. Booba, get them! Born of ice and frost. Into the wind. Oh, komm schon. Access denied. Au. Nice and spicy! Komm schon. Ah. Tschüss. Fallen leaves. Adorn my night. Barbados, guide us. No touching. Booba, get them! Oh. This is long overdue. Also, ist auch nicht mehr. Naja, für das, was ich eine Charaktere unbedingt haben wollte, auf die Welt, ist glaube ich sehr wenig. Fragst du mich? Ich habe keine Ahnung, wieso sie das sagen. Aber ich finde, aber wohl, nur Touching wegen ihren Hörnern, sie ist ja das sehr empfindlich. Wenn du, das könnte ich mir eher dann noch vorstellen. So, ja, Heilungsbonus. Okay, schön. Aber ansonsten habe ich eigentlich schon lang kein Geld mehr ausgegeben. Ich habe eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Wie du siehst, bin ich ja noch auf Chapter 3. Ich habe erst wieder angefangen, wieder Genshin wieder zu zocken. Aber ja. Gehen halt auf Japanisch, I don't know, was die da brabbeln. Achso. Ich hatte es auch auf Japanisch gehabt eigentlich. Nur ich glaube ab Sumeru habe ich dann irgendwie aufgehört. Also wahrscheinlich auch, weil es immer zu viel Gerede war, oder? Das ist ja auch so ein 1.4. Na, ich habe ein bisschen später eigentlich aufgehört. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann. Ich kann mich nur erinnern, dass ich noch kurz vor Sumerov, naja, Sumerov auch nicht wirklich. Ich habe immer so Mini-Pausen gemacht. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Naja, bis die Geschichte endlich weitergegangen ist, das hat schon lange gedauert, das stimmt schon. Danach waren eigentlich nur immer die ganzen Zombie-Events unter anderem. Also damit kann ich sie auch verstehen. Einerseits kann ich dich auch gut verstehen. Ich möchte vielleicht noch eine Dungeon machen. Oder ein Boss.
Also das 40, das geht sich doch nicht ganz aus. Oder? Zur Kostenhalbierung in dieser Woche. Ich habe ich eigentlich schon gemacht. Ich bin mir... Brauche ich die? Auch Shop-Bewertungen. Alles durch hatte, gab es nichts mit verloren. Machst auch Schaubewertungen. Mit Schaubewertungen meinst du, wie man mit denen gespielt hat oder einfach generell? Dadurch, dass ich auch meine Favorites habe, kann ich das eigentlich auch nicht so wirklich neutral beurteilen. Ja, dass du dir die Bilder von Viewern anguckst. Achso, nein, tue ich nicht. Ich tue meine eigene Builds. Ich habe am Anfang vielleicht nur anfangs geschaut, wie ich vielleicht was machen kann, aber nicht von den Viewern. Naja, obwohl, ich kann schon beurteilen. Ich kann schon eigentlich anschauen, aber normalerweise mache ich das nicht wirklich. Time to go. Time to go. Ich habe die Frage am Anfang ganz falsch verstanden. Sorry. Theoretisch könnte ich schon, aber ich bin halt kein Experte dafür. State your business here. Egal, ich bin selbst kein Experte, ich sehe. Oh, hey, AC. Hallo. Das war jetzt mal unerwartet, dass ja auch noch jemand dazukommt. Bin eigentlich auch recht gespannt, was für Builds ihr habt. I won't hold you back. Much. 1000, 3. Ist auf Top 5%. Dein Furina. Okay. Ich werde es mir gleich anschauen. Into the wind. Nice and spicy. Everybody stand back. Access denied. Clouds high. The birds. You're toast. No touching. Ein Angriff. Next on the agenda. Benutzen aber viel. Sie ist bei weitem nicht perfekt, das Recht wegen da nicht vorhandenen ER. Ah, okay. Angriff LP Crit Schaden. Okay, wenn das noch Crit Schaden bekommt, Treffer, wäre ich eigentlich sogar mit dem Artefakt recht glücklich. Okay, Sphäre verlassen. So, schauen wir uns mal dann
Ah, ich bin komplett blöd. Schau mal. Okay, ich muss es ja. 7, 2, 3, 8, 2 und 3. Oh, da ist eine Nahida. Du hast generell viele von den Ganyu, okay. Das 200. Warte. Oh, okay. Ja, Nahida habe ich letztes bekommen. Findest du sie auch so süß? Crit-Schaden 194. Wow, okay. Schadensbonus. Das auch noch dazu. Elementarkunde. Was für eine Waffe? Ist das seine Waffe? Ich bin mir gerade. Na, ich glaube nicht. Ne, die ist broken as fuck. Mit den Charakteren, die du da hast, auf jeden Fall. 210. Oh wow, Crit-Treffer und Crit-Schaden. 210. Uff. Battle Pass Wappen, okay. Alter, was für Artefakt hast du da? Angriff, Crit-Schaden. Angriff, Crit-Schaden, Crit-Treffer. Crit-Schaden. LP, okay. Aber alles über 20er. Bist du Arsch. What the heck? 30! Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du einen 30er plus hast. Alter. Ein 30er wünschte ich das für meine Ganyu. Mein höchstes ist, glaube ich, auf 28, glaube ich. Glaube ich zumindest. Alter. Bist du narisch. Warte, wenn wir schon da sind. Weil du bist auch schon bei fast 50-200%. Ups. Aber ich schätze mal, das wirst du wahrscheinlich auch noch ändern. Vorhin auch. Solide, hab eine Top 3% Naid und Top 2 Channeling. Shit, dann darfst du meine Ganyu weder nicht sehen. Dann sehe ich kacke ist, weil ich sie nicht use. Echt? Ist ein bisschen schade. Okay. 280 Aufladerate, 137 Crit-Schaden und Crit-Treffer 57%. Oh. Okay. Ah. Aufladerate. Crit-Treffer 13,6. 14,8. Crit-Schaden, Treffer, Aufladerate 14,9. Okay. Okay, die Raiden geht. Wie viel hast du da? 851 Elementarschaden. What the fuck? Alter, was geht ab? Ja, das Set ist überfarmt as fuck. Ach. Du schaffst sicher noch die Tausender, oder? Was ist das für ein... Was ist das? Was für ein Set hast du bitte bei ihr? Warte, hast du ihre Waffe? Na. Elementarkunde, okay. Alter. Treffer. Crit-Treffer, Angriff, alles Elementarkunde. Crit-Schaden, das hätte vielleicht noch besser sein können. Crit-Treffer 13, 40, okay.
Crit-Schaden 7. Okay. Nur den Crit-Treffer, Crit-Schaden ist halt. 1000 ist bei Nahida nicht worth, weil der Bonus dann überläuft. Naja. Schau. 2300, okay. 214. Aber du hast meistens alle, zumindest die da sind, hast du über entweder plus 50 Crit-Treffer und Crit-Schaden über 200 irgendwie, habe ich das Gefühl. Ah, mit seiner Waffe. Okay. Ey, was sind das für Artefakte? Kenn ich noch gar nicht. Set mit 2 Teilen erhöht den Angriff um 18%, verleiht Figur nach Anwendung Spezialfähigkeiten den 16. anhaltenden Effekt Schleichlicht. Den Angriff der jeweiligen Figur anfänglich um 8%, erhöht den Angriff der Figur bei jedem LP-Verlust zusätzlich um 10%. Oh wow, das ist wirklich ein guter Artefakt für Zhao. The fuck? Bei der großen Kluft? Bei der großen Kluft? Okay. Holy sh... 35%, okay. Crit-Treffer, Crit-Schaden. Wie lange hast du dafür gebraucht, um die Sachen zu farmen? 26%. Damn. Ja, okay. Jesus. Safe 1-2 Monate. 1-2 Monate hört sich eh noch recht wenig an. Ich hatte mit meinen Artefakten recht viel Pech eigentlich. War auch sehr frustriert bei manchen Sachen schon. Ja, okay, 2-2. Zu viel. Den habe ich als Only Furina Support gebaut. Ah, okay. Du hast echt viele Artefakte, wo du über 10% Crit-Treffer hast. Das ist unglaublich. What the fuck? Ups, das wollte ich gar nicht. So. Was habe ich geschaut? Ah! Nein, warte. Habe ich die jetzt eine Frage gekriegt? The fuck? Ups. 3, 8, 3, 9, 3. Ups. Tausendneunhundert. 36, 158. Amos-Bau. Okay. Ah, benutzt Wanderer. Der ist aber jetzt nicht aufgebaut, oder? Den hätte ich. Naja, ja. Warte, was habe ich eigentlich für einen Fehler? 36er ist schon arg. 13, 2. 18, 7. Auf Crit-Treffer ist es. Okay. Und Kryo-Schaden. Garnier benutze ich schon seit Ewigkeit nicht mehr, nur für Boat-Challenges. Das ist sehr praktisch für Boat-Challenges. Stimmt schon. Also ist ja einfach nur da. In dem Sinn. Uff. Zhongli. 15 oder 12? Oh, eine Standardwaffe. Aber voll ausgerüstet. Was?
LP? Wolltest du irgendwas versuchen? Ohne Schildsupport, sonst brauche ich den Kerl nicht. Echt? Der ist ein echt guter DPS auch. Wollte ich schon sagen. Zumindest was eine Freundin von mir gebildet hat. Ich glaube letztens hatte mit ihm über 200k geschafft. Ist Pain pur. Ah, verstehe. Naja. Auf welcher Zielstufe werden wir gut eigentlich ohne Jonglei? C1, also, okay. Also einmal hättest du es noch gebraucht. We're way behind schedule. Another test subject. I got careless. Race you! Next on the agenda. Boba, get them! Kenn mich ja noch selbst, ey. The wind knows me. Ich bin so gewohnt, dass gerade eigentlich mein Unternehmen ist. Au. Au. The wrong test subject. Jeez. Auf 10 wird sein Trust Attack bei jeder Kleinigkeit abgebrochen. Ah. Verstehe. Ah, deswegen irgendwie mit. Okay. Jeez. We're way behind schedule. Ich kenne mich noch selbst hier. Okay, das bedeutet, ich habe das. Oder tu nicht, dass ich das mache. Es wird schon bald zart. So. Wieso habe ich das noch nicht alle? I cannot stand her disrespectful attitude towards Rex Lapis. Who? But he says to me, Ganyu, this is just the kind of person Liyue needs in this day and age. Oh my god. Zu I kutschieren. guess I... Tschüss. Ich habe noch so viele. Dann. Das sollte ich auch machen. Okay. Aber hey. Hört sich trotzdem nicht schlecht an, zumindest bei den Top. Bis zu den Top. Wie viele? 6? 7? 6? Lass sagen. Das war schon mal größer. Ich habe eh schon viel abgebaut eigentlich. Nur Legendenauftrag ist noch sehr lang. Ja. Somit. Aber das werde ich mal ein anderes Mal ausspannen, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Aber hey. Nichtsdestotrotz. Wenigstens habe ich jetzt ein bisschen generell ein bisschen Zeit dann zu spielen.
kann es genießen, ohne dass ich zu lang warten muss wieder. Ich war ja auch mal komplett fertig mit der ganzen Story und ich hatte echt keine Lust, so lange zu warten. Das ist einfach so. Deswegen, ja. Okay, na gut. Ich muss jetzt leider los. Danke fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Beziehungsweise kommst mal wieder zum Stream. Ich würde gerne. Und ja. Wir sehen uns. Muss leider raus. Danke. Ich muss echt mal ein... Ich weiß nicht, wieso meine Alertboxen